if you can mute your Вітаю вас. Будь ласка, вимикайте свої мікрофони. So, welcome everyone. We're going to wait a few minutes while people arrive. Усіх вітаю, і ми зачекаємо деякий час, поки всі доєднаються до нас. So, today we're going to continue the presentation about IFS І сьогодні ми продовжимо презентувати IFS. From Dr. Sandy Barbo, who started the presentation last month. З нами буде доктор Сенді Барбо, яка минулого місяця розпочала презентацію на цю тему. And her presentation is on what is called the P.A.U.S.E model in IFS. А її презентація присвячена моделі пауза або pause в IFS. And it's a very practical way of using IFS in the world. And so she's going to do a little bit of orientation for the new people, but then share actually how the model is used then. І це дуже проста і ефективна водночас модель. І ми трошечки повторимо, що ми розбирали минулого разу коротко, і потім продовжимо презентацію далі. So I hope that you are all safe right now. I know that there's some air raid alerts on, so please take care of yourself and know that we're all holding you in our hearts as you go through this more difficult time. Я сподіваюся, що ви зараз у безпеці, і я знаю, що час від часу лунають повітряні тривоги, і пам'ятайте, що ви в нашому серці в ці непрості часи. So I would like to now just let Dr. Bardo take over the presentation and share with you her way of working. Добре, отже, я передаю слово доктору Барбо, і вона розкаже про те, як вона працює з цією моделлю. So, добрый вечер, everyone. I am so happy to be with you again today. Усім доброго вечора. Я дуже рада знову бути з вами усіма сьогодні. And thank you, Tom, for that introduction. Дуже дякую, Томе, за вступне слово. I have parts in me that are so excited to share this beautiful model with you. І у мене є внутрішні частини, які із захопленням хочуть презентувати вам цю модель. And they want you to know every detail. І вони прагнуть до того, щоб ви про все довідувалися дуже детально. And I also have parts that are very concerned about time. І також є мої внутрішні частини, які дуже переживають за час. And so there's a frustration going back and forth inside of me about time versus what is valuable, most valuable for you to know. Тому є така невеличка фрустрація, такий внутрішній конфлікт між тим, як вкластися у відведений час і обрати найцінніше, найголовніше з матеріалу. So you may notice me pausing several times today with you. І, можливо, ви помітите, що я сьогодні разом з вами буду робити такі паузи кілька разів. To just take a moment and a breath to invite my own self-leadership to be able to support. Щоб подихати, і щоб дозволити і собі, і кожному з нас встановити контакт із self, так, із лідерством self. Okay, so what I'd like to do with you today is review the first two parts of the P.A.U.S.E model, the P and the A, very briefly. І сьогодні я хочу знову повторити з вами коротко модель пауза і перші три літери з цієї абревіатури. And then we'll spend some more time with the U of the P.A.U.S.E model before finishing it up.
І потім ми трошки зосередимося докладніше на третій літері У або Ю англійською, і далі продовжимо розбирати цю модель. I hope to have some time for examples. І сподіваюся, що у нас буде час і на приклади. And I would also like to welcome your questions. І також запрошую вас ставити питання. For those of you who were not able to attend last time, I very strongly recommend you review the videotape because it'll make a lot more sense. І тих, хто був відсутній минулого разу, я запрошую прослухати запис, тому що тоді усе для вас буде набагато зрозуміліше. So just a reminder that this model is an adaptation of the IFS, Internal Family Systems Model. Отже, хочу нагадати, що ця модель є такою адаптацією IFS, так, внутрішньосімейних систем модальності. And IFS was developed for therapeutic use. І IFS розробляли для терапевтичного використання. Our group's founder, Joanna Curry Sartori. І, sorry, what's your name again? Joanna, it's in the material. Joanna, we'll call her. Sorry, так. І Джоанна Adapted IFS for non-therapeutic use. адаптувала IFS для використання поза терапевтичним контекстом. Her goal was to bring in these beautiful principles into a school setting. Її метою було привнести цю модель у шкільну освіту. To enhance communication between adults and between teachers or educators and their students. Щоб покращити комунікацію між дорослими і дітьми, між учнями та викладачами і батьками. And so I am eager to hear from you, and I'm hoping you can approach this model with open hearts to see what might be useful for your circumstances. І я запрошую вас сприйняти інформацію про цю модель з відкритим серцем і подивитися, як вона зможе бути вам в нагоді. And I'm eager to share this with you because we do have senior therapists, IFS therapists, who use the P.A.U.S.E model in their work with trauma. І також у нас є досвідчені терапевти, які використовують модель IFS у роботі травми. And in work with war refugees, children and mothers. Особи з біженцями, з дітками, з матерями унаслідок війни. So with all that being said, I invite you to join me in a short experience going inside. Зараз я хочу запросити вас виконати невеличку практику і зосередитися на своїх внутрішніх відчуттях. I invite you to imagine a small, beautiful, glowing ember that is glowing in a small, gentle, beautiful way in your heart space. Я запрошую вас уявити такий бурштиновий камінчик, і прозорий, сяючий в області вашого серця. Okay. And look at the self chart in front of you on the slide and all of those C, what we call the C values. And imagine giving yourself one of those values today as a gift. Which one might it be? І подивіться, зараз тут на літеру С починається дуже багато таких якостей, і яку б з них ви хотіли подарувати собі сьогодні? Це співчуття, допитливість, сміливість, ясність, спокій, креативність, впевненість, відчуття зв'язку. I just named them. Yeah. So imagine that glowing ember holding that gift
for example, of compassion. І уявіть, як цей бурштин сяє в області вашого серця, наприклад, співчуттям. And as you sit comfortably in your seat, just notice this glowing warmth from your ember, holding that value and just going and enveloping your head and warming your headspace. І відчуйте, як він випромінює цю енергію, яка огортає вас, огортає ваше тіло і область голови. Notice what it feels like inside your head right now with that Як- warmth. Як ви зараз почуваєтеся всередині, коли це відбувається? Gift yourself that compassion or whichever Подаруйте. you're focusing on. Подаруйте собі це співчуття або ту іншу якість, яку ви зараз обрали з цього списку. And now bring your attention to your neck and shoulders. І потім увага спрямовується на шию та плечі. And bring that loving, glowing warmth to your neck and shoulders. І потім ця сяюча теплота починає огортати вас. Sometimes that's where we carry the weight of the world. Іноді це те місце, де ми несемо тягарі цього світу. Notice any experiences and sensations that you hold there. І помічайте ті відчуття, ті переживання, які утримуються в цій області. Allow yourself to just be. І дозвольте собі просто бути. Now imagine that glowing warmth, that ember glowing and radiating, and offer yourself a warm hug, almost like a warm blanket surrounding you. Уявіть знову це сяюче бурштинове тепло, і яке огортає вас ніби ковдра. That blanket may hold tensions inside, discomfort, ease. Just notice. І якщо є певна напруга в цій області чи дискомфорт, будь ласка, помітьте її, просто помітьте. Whatever it is today is okay. Чи можливо це легкість, і чим би це не було, це нормально. Now bring your attention and the warmth emanating from that ember to your torso. І потім спрямуйте це сяюче бурштинове тепло до свого тулуба. This is the core of your system. Це серцевина вашої системи. Your torso holds your heart, your lungs, your digestion. В області тулуба розміщені наші легені, наше серце, наші внутрішні органи. All these amazing organs that keep you alive every day. Всі ті чудові органи, які підтримують нашу життєдіяльність щоденно. Hold them with warmth and deep kindness and respect. І спрямовуйте енергію добра і поваги. Share that quality of self that is in the warmth with your whole system. І нехай ця енергія селф наповнює всю вашу систему. Imagine that warmth radiating throughout your entire body. Уявіть, як вона випромінюється через усе ваше тіло. You have this power to share love. І у вас є ця здатність, ця сила ділитися любов'ю. You have this power to love yourself.
У вас є ця здатність любити себе. And notice how it can flow into your heart and out of your heart and back in again. Уявіть, як ця енергія випромінюється з вашого серця і потім наповнює ваше серце і випромінюється знов. And if you notice anything that wants to be let go, just let it go with that breath. І якщо ви почуваєте, що щось потрібно відпустити, просто відпустіть це зі своїм диханням. So take 2 more breaths this way to allow your breath to fall in and fill your whole torso and then release and let go. І дозволяйте під час дихання цій енергії наповнювати область вашого тулуба, і потім відпускайте із диханням також. And now pause. І далі зробіть паузу. Be aware of your inner experience. І усвідомлюйте свої внутрішні переживання, свій досвід. Be with yourself right now. Будьте із собою просто зараз. Offer yourself kindness and that quality, that gift you offered. Подаруйте собі доброту або іншу якість зі списку, яку ви обрали. Continuing with this awareness of yourself, bring your attention back to our space and time. І продовжуйте зберігати таке самоусвідомлення і повертайтеся в цей простір і час разом з нами. So as you settle back and I welcome you back to our space, please just put a few words in the chat as to what this was like for you. І коли ви завершите, повертаючись до нашого простору, будь ласка, напишіть пару слів про свій досвід. So if I can invite some translation too, because I won't know what it's. Sure. Так, будь ласка, напишіть в чаті, ми перекладемо для Санді. So last time the question came up, how do we get back to self? Минулого разу поставили таке питання, як нам повертатися до свого self. And the question becomes, how do we find what works best for us to shift gears when we are feeling stressed? Так, і питання, як же нам завантажитися, так, збалансувати свій стан, коли ми в стресі. So with practice, you will notice what works best for you. Так, і з практикою можна довідатися, що найкраще працює для вас. For me personally, the breath is very important. Особисто для мене дуже важливим є дихання. I just took you through a meditation that is an abbreviated body scan. І зараз я провела для вас медитацію, яка є скороченою версією сканування тіла. You may notice that movement, changing position helps you. Можливо, ви помічали, що рух або зміна положення тіла стають помічними для вас. When we work with parents, parents are caretakers who never give themselves a break. Sometimes it's just letting yourself know, I need a pause, I need a break. Іноді, коли ми проводимо такі практики, медитації для батьків чи інших людей, які піклуються про інших, вони рідко дають собі час на відпочинок, і такі паузи є дуже важливими. So as we're pausing, we are noticing our internal reactions to the external stressor. І коли ми робимо паузу, ми помічаємо свої внутрішні реакції на зовнішні стресові фактори. We become aware of physical stressors, feelings, thoughts. І усвідомлюємо, які фактори викликають в нас стрес на фізичному рівні, на рівні думок і почуттів. And in that process, that's when our parts come forward.
І в цьому процесі якраз наші внутрішні частини виходять на передній план. And for those of you who missed last time, Dick Schwartz, the founder of IFS, found that all of us possess this quality of self. І якщо ви не були минулого разу, нагадаю, що засновник IFS Дік Шварц говорив про якість self, яка є в кожного з нас. And we also possess little parts that we have developed throughout our lifetimes that manage or protect us in some way. І також протягом життя в нас формуються різні внутрішні частини, які допомагають нам, які дозволяють нам справлятися з життєвими викликами. And those parts frequently jump in front of the self and act on their own. І ці частини іноді виходять на передній план перед self і починають діяти самостійно. So if we could get to know our parts and develop friendships with them, І коли ми довідуємося про свої внутрішні частини і стаємо друзями з ними, we will get to know that even when they seem unlikable, they are trying to help us. They have positive intent for us. ми розуміємо, що навіть якщо вони нам не подобаються, у них все одно є певна помічна функція. So as we get to know them, we can find out what they need. І коли ми знайомимося із ними, ми розуміємо про те, які потреби в них є. And as we build relationships with them, they will start to feel more comfortable and trust us to open up that space so we can access our self-energy. І коли ми встановлюємо контакти з ними, і чуємо їх, в нас встановлюється такий простір, в якому ми можемо увійти в контакти з self. So what I would like you to just imagine for a moment is when we have a stressor in front of us, and I know the experiences you're living on a day-to-day basis can be, for my system, incomprehensible in terms of the levels of stress of living during wartime. So let's focus in on maybe something more mild, just to be able to imagine the possibilities. So let's say Я there. хочу Go ahead. запропонувати, так, коли ви переживаєте певний стрес, і зараз ми обираємо такий більш м'який варіант. Навіть складно уявити, який стрес проживається під час війни, але ми беремо якийсь такий простіший приклад. So frequently as caretakers, whether we're therapists or parents or educators, Дуже часто ті, хто піклується про інших, це викладачі, це батьки, це люди, як допомагаючих таких професій. we experience the stressor and we immediately jump to the solution. How do we fix this? Коли спрацьовують якісь стресові фактори, ми одразу шукаємо миттєве рішення, так, що нам з цим робити. And the pause model is inviting you to consider another way of being. Модель PA.U.S.E або пауза дозволяє вам дослідити інший підхід, іншу модель буття. And as we get to know our little personalities, our little parts inside of us, as we get to know them better, І коли ми знайомимося зі своїми внутрішніми частинами, коли вони стають більш дружніми до нас, we are better able to understand the other person we're interacting with. тоді ми можемо краще зрозуміти іншу людину, з якою ми взаємодіємо. So I would like to give you an example from our teachers' experiences. Я хотіла б навести приклад з досвіду вчителів. So imagine the situation. Уявіть ситуацію. And I'm going to give you two responses, two ways of responding. Я запропоную вам два види реакції.
And I invite you to imagine you're the child in this situation. І я запрошую вас уявити дитину в такій ситуації. Okay, so we're talking about a math teacher who finds herself really irritated. Отже, ми говоримо про викладача математики, яка відчуває дуже сильне роздратування. Her 8th grade student is supposed to be working on a math sheet, but he's sitting, Учні 8 класу, замість того, щоб виконувати задачі, сидить ось так, похилившись, he's sitting like this and he's just drawing on his paper. і просто малює на листочку якісь малюнки. So she's irritated. She knows this student has not been doing his homework. І вона почувається дуже роздратованою. Вона знає, що цей учень не робив домашні завдання, And this has been going on for a while. і це вже триває певний час. So immediately she's thinking, he's not doing his homework again. І вона одразу ж думає, так, знову він не зробив домашку. I'm going to have to fail him. Так, він якби провалиться, тобто не отримає прохідний бал. She approaches the students and she's saying, I have given you 3 warnings. І вона підходить до цього учня і каже, я тебе вже 3 рази попереджала. Have you done your homework? Ну що, ти зробив домашнє завдання? The child says no. І дитина каже, ні. So she says, all right, we're going to have to set up a meeting with the principal. Вона тоді каже, ну що ж, тоді нам потрібно буде зустрітися з директором школи. Your parents are going to have to come into this meeting. І на цій зустрічі мають бути присутні твої батьки. And you have to do your math. І тобі потрібно займатися математикою. You're going to high school next year. Наступного року тобі переходити в наступний клас, старшу школу. How are you going to pass your tests for college? Як ти взагалі вступиш у коледж в такій ситуації? Okay, so just imagine how this child is feeling in this moment. And I'm a horrible actress. I hope I've conveyed the teacher's frustration. Отже, уявіть собі, як почувається дитина в такій ситуації, і я, скажімо, у мене такі скромні навички акторські, але сподіваюся, що я передала фрустрацію вчительки. Okay, so scene number 2. This is a teacher who has studied and practiced the P.A.U.S.E model. Так, і далі друга сцена, ситуація, коли вчитель вивчала модель пауза. Oh, I am feeling so irritated with this kid again. О, я почуваю таке роздратування через цю дитину знову. I need to take a pause. Мені потрібно зробити паузу. Deep breath. Глибокий вдих. I feel my jaws so clenched. О, відчуваю, в мене так стиснуті щелепи. What else am I noticing inside? Що ж іще я помічаю всередині? Okay, some of my parts I really know very well, and here's one of my favorite friends that shows up every day. Я доволі добре знаю свої внутрішні частини, і ось один з моїх друзів, який спілкується зі мною чи не щодня. So I welcome it. Я запрошую його. I'm trying to notice how I'm feeling towards this part, and this part can be very critical, so I take a moment to just see if I can be with it in a way that holds self-energy and self-leadership. І намагаюся спостерігати, як я почуваюся, як я ставлюся до цієї частини, яка доволі, скажімо, критично налаштована, і як я можу бути в контакті з нею разом із енергією self, лідерство self. So I do feel compassion for this part. This part worries about me a lot.
Я відчуваю співчуття до цієї частини, співпереживаю їй, і вона дуже піклується про мене. What is this part trying to tell me? Що ж ця частина намагається мені сказати? Hey, this kid not doing his work. He's going to fail the class. What are you going to say to the math department head? Ця дитина не виконує домашку, вона може провалитися. Що ти будеш казати на кафедрі, так? That boss is going to think you're an awful teacher. You can't even teach an 8th grader math. Твої начальники так, скажуть, що ти погана вчителька, не можеш навчити дітей математики в 8 класі. From a place of compassion, I let this part know. I hear you. I think you're concerned that I will fail in my job and with the student. І тоді я зі співчуттям звертаюся до цієї частини. Я кажу їй, я чую тебе. Ти переживаєш, що поведінка учня може вплинути на мою професійну діяльність. And if you give me just a little bit of space, you don't have to go away. Just give me a little bit of room. І чи можу я попросити тебе трошечки дати мені простору, трошки більше місця? Then you can observe. Maybe I can approach this child not as I was when we were scared of me failing as a little girl, but with my teacher skills. Я зараз можу поспілкуватися з цією дитиною, не із цієї частини, яка переживає за мої професійні успіхи і навички, а поспілкуюся, як не з дитячої частини, а з дорослої, як викладач. All right, my part says, but I'm not going anywhere. I'm just going to be off to the side here. I'm going to be watching. Good. І тоді ця частина каже, ну що ж, я трошки відійду, але я нікуди не діваюся, так? Нікуди не подінуся, буду спостерігати трошки на відстані. So with gratitude toward this part and any other parts that are giving space, I, the teacher, can now turn my attention to this child from a place of self-leadership. І тоді, подякувавши цій частині та іншим частинам, які відступили трошечки, дали простір, я можу спілкуватися з дитиною з енергії лідерства self. How am I feeling towards this child right now? Як я зараз почуваюсь, як я зараз ставлюся до цієї дитини? Can I get to a place of curiosity? Чи можу я віднайти такий стан цікавості? So I notice and approach the child. Я помічаю, і тоді я підходжу до дитини. Hey, I notice your head is down. I wonder what's up for you. І кажу, бачу, що якось ти тримаєш голову вниз. Чи з тобою все в порядку? Boy responds, math sucks. I hate it. І хлопчик відповідає, математика – це лайно, ненавиджу її. I say back to the child. Тоді я кажу дитині, ось воно що. I'm curious, what do you hate about it? Мені цікаво, а що саме ти ненавидиш в математиці? It's stupid. This algebra makes no sense. Це якась тупа наука, в цій алгебрі нема ніякого сенсу. I was good at geometry, but now all these steps. Мені гарно давалася геометрія, а зараз всі ці кроки, всі ці... Algebra, you miss one step, and you get all the way to the bottom, and the problem's all wrong. В алгебрі припустишся помилки на якомусь кроці, і потім в результаті задача вирішена неправильно. So as the teacher, I might say, so you think you can't do algebra? You think you're not good at algebra? Тобто, і тоді, як я вчитель кажу, тобто ти думаєш, що в тебе немає здібностей до алгебри, що в тебе погано з алгеброю? I can't do it. Я не можу просто цього зробити.
So the teacher now is starting to feel a shift, an additional energy of compassion, maybe? І тоді може відбутися зміна стану у вчителя, викладача, можливо, така нова енергія співчуття прибуде. So she is noticing that she's aware of a part in this child that fears failure. Could you repeat, please, Sandy? Sure. The teacher is now noticing that this child may have a part that also fears failure. І тоді викладачка може помітити, що в неї всередині також є частина, яка боїться невдачі. So she's coming with additional compassion to the interaction. І тоді вона до взаємодії, до спілкування підходить із ще більшим співчуттям. Wow, you really think you can't do this? That must feel awful. Вона каже, о, ти думаєш, що тобі це не вдається, це, мабуть, жахливо таке відчувати. And you know what? I'm kind of wondering if I might not be able to show you some different ways of doing this. Знаєш, я подумала, може я змогла б показати різні способи вирішення цього завдання. So let's stop my play acting there. Давайте зробимо паузу в цій театральній сценці. And just notice how you think that child that is interacting with the teacher who's using the pause model, how's that child reacting? Так, і тоді поспостерігайте за собою, і як ви думаєте, як відреагує дитина на таке спілкування з боку вчителя? So again, I don't have my full screen available to see all of you. You can feel free to offer some comments or pop them into the chat, whatever you think works best in this format. Не усіх вас бачу на екрані, але ви можете написати в чаті те, що вам спадає на думку. Any reactions? Можливо, так, є якісь спостереження, реакції. Yeah, they might need some time to type, but now, yeah, we have the first coming up. Так, можливо, потрібен деякий час написати. Ось вже перші коментарі. Не треба захищатись дитині, довіра. So the child would not need to protect himself against the teacher and will be trust. Beautiful. Чудово. Anybody else? Можливо, ще хтось. Це про діалог, про контакт. Підніме голову і подивиться в очі вчителю. It's about the dialogue, about the contact. And maybe the child would raise the head and look into the teacher's eyes and make an eye contact. Connection. Так, справді, це про контакт, про зв'язок. Anybody else? Можливо, ще хтось? So what was so beautifully noticed is that when we present ourselves, offering self-leadership, І ви чудово зауважили, що коли ми діємо, виходячи з лідерства self, even if it's just one person offering self-energy, hearts start to relax. навіть якщо ця енергія self випромінюється лише однією людиною, то і інші частини, вони починають розслаблятися, так?
So this allows us to move into that area of you, of pause, understanding others. І тоді виникає здатність розуміти інших. Okay, so in our trainings, we have two specific techniques that we teach. І на тренінгах ми навчаємо двох конкретних техніках, That further the understanding process. які ще поглиблюють розуміння цього процесу. Help us understand where that person is coming from and how can I be self-led with this person. Дозволяє зрозуміти іншу людину і як поводитися самому у цій ситуації. So the first one is learning to speak for your parts. Найперше, це ми навчаємося говорити голосом своїх частин. This is a IFS technique that we find extremely useful. Це така техніка IFS, яку ми вважаємо дуже корисною. And I invite you to practice what you see in the blue box. A part of me says, a part of me feels, a part of me thinks. Я запрошую вас говорити, використовуючи такі фрази. Частина мене каже, частина мене почуває, частина мене думає. And this allows you to speak for your parts. І це дозволяє вам говорити від імені своїх частин. So I often with children and even adults invite them to pick something to represent their part and hold it in. Запрошую і дорослих, і дітей обрати якийсь предмет, який репрезентує внутрішню частину. This externalization helps that idea that we can invite a little bit of space with our parts to better understand them. І ця ідея полягає в екстерналізації, тобто якби винесення назовні своєї внутрішньої частини, щоб створити такий простір між вами, краще її побачити на відстані. And it helps us see that instead of the part needing to take over and cover up our self-energy, І тоді ця частина не охоплює нас цілком, так, ця енергія не всередині, а залишається, а ми можемо побачити її зовні. we can get to know it better if it offers us some space. Ми можемо краще з нею познайомитися, якщо вона нам дасть трохи простору. And on your screen, you can see different possibilities of what some of your parts may want to express, that you may want to speak for your parts. І ви бачите на екрані кілька прикладів, що прагнуть виразити внутрішні частини. Okay, so the second idea I would invite you to consider is Ще called, наступне. sorry, is Please. called self-led listening. Так, і ще одна ідея, яку я запрошую вас дослідити, це таке кероване слухання self. If you notice in the circle, the outside dark blue ring is me listening. Could you repeat that, please? In the circle, in the diagram, the me listening, the dark blue circle is me listening. Ми бачимо, що це зовнішнє коло, так, синє, а це слухання я, так, від мене. So these are my parts speaking. These are my experiences, my thoughts, my feelings, my perspective. Це мої потреби, моя точка зору, мої частини, мої думки, мої почуття, що є моїм досвідом. For example, if you tell me you have a brand new puppy in your home, Наприклад, якщо ви кажете, що у вас з'явився собачка, малий цуценя, me listening might react in this way. коли я слухаю, з точки зору я можу відреагувати наступним чином. Oh, a puppy. I remember when I had a puppy.
Oh, that's the best thing ever. My puppy, when she was a baby, oh, she was pure love. I just spent all day with her. Так, і тоді ви скажете: о, цуценя! О, коли в мене в дитинстві було цуценя, це було так чудово. Я пам'ятаю, як можна було цілий день проводити разом. Notice how with me listening, my parts have taken over. І тоді ви можете помітити, як мої внутрішні частини, так, коли я слухаю з точки зору я, вони взяли гору. And sometimes that feels really good to us to have a part really just let it all out. Так, і іноді це також є добрим, так, виразити себе, свої внутрішні частини. And sometimes, especially if we're responding to stress, Але letting it іноді, out. Go ahead. особливо, коли ми реагуємо на стрес, Letting it all out can be upsetting and overwhelming to the other person. коли ми всім цим ділимося, це може перевантажувати людину, якось засмутити її. So for us to be able to understand the other and connect, we invite you to use you listening. І для того, щоб краще був контакт, ми запрошуємо вас використовувати слухання з точки зору «ти». With you listening, you call your attention to the other person. Тоді ви спрямовуєте увагу на іншу людину. You're curious, what are their feelings? What are their experiences? Вам стає цікаво, який досвід в тієї людини, що вона переживає. You don't have to fix anything. You don't have to give advice. You're Вам не simply потрібно щось змінювати в ній, лагодити, давати поради. you're there to understand the other person. Ваше завдання бути тут, щоб зрозуміти іншу людину. When they share something, you reflect it back to them. І коли вона чимось ділиться з вами, ви їй віддзеркалюєте це, відрефлексуєте. You are there to get to know the other person. І прагнете пізнати іншу людину, зрозуміти її. So you're not interacting part to part so much. Таким чином, відбувається не стільки спілкування від частини до частини, так, між двома вашими частинами. You're bringing yourself into the system, into the interaction. Тоді ви комунікуєте, взаємодієте з іншими із позиції self. And you're interacting heart to heart. І це комунікація від серця до серця. And as we noticed with our math student, І коли ми говорили про учня, що вивчав математику, things become calmer. все починає якось заспокоюватися, осідати. There becomes more opportunity for a mutual understanding. І з'являється більше можливостей для взаєморозуміння. And this is what social intelligence is about. І це і називається соціальним інтелектом. And with that increased feeling of connection, І тоді, коли в нас з'являється таке відчуття кращого контакту, зв'язку з іншими, it feels like you're able to work together more. тоді ви можете краще співпрацювати один з одним. So that brings us to the next step in the P.A.U.S.E model, S for search for solutions. І тоді ми переходимо до наступної фази моделі пауза, так, або pause, це S, це пошук вирішень. So from this place of self-leadership and connection, І із свого лідерства self, із взаємозв'язку, контакту, we are engaged in a whole brain kind of interaction. у нас тоді відбувається більш цілісна комунікація.
Our teachers notice that the students are better able to engage in learning. І вчителі помічають, що учням стає легше навчатися. They are better able to problem solve. To do what? To... Solve problems. І вони краще вирішують завдання. And to be creative and use their imaginations. І вони можуть бути більш креативними, використовувати свою уяву. So now together, we're looking at the situation and deciding what needs our attention. І тоді ми замислюємося над тим, що потребує нашої уваги. What may benefit the whole of us, whether it's the two of us, the whole group. І що може бути корисним для всієї нашої групи, для кожного з нас. And what is in our power. І що є в наших силах. So the challenges may still be great and complicated. Тому виклики досі можуть бути великими і складними. But if we can access self-leadership, Однак, якщо ми маємо доступ до лідерства self, our parts are not jumping in front of us one at a time. тоді наші частини не вистрибують поперед нами по черзі. They are part of our team and cooperating more fully together. Вони стають частиною нашої внутрішньої команди і співпрацюють одна з одною. And so solutions seem to bubble up. І тоді починають виникати рішення. And if it's not in our power, Однак, якщо це не в наших силах, we can still let our parts know that we are with them and we are there for them to offer that self-leadership. ми все одно даємо знати нашим внутрішнім частинам, що ми з ними, ми їх чуємо і підходимо до них із позиції лідерства self. So then we can go to that E part of pause. Тоді ми можемо перейти до літери І, моделі P.A.U.S.E. Це остання літера в абревіатурі. Where we invite experimentation. І це означає експеримент. And we invite you to think of yourselves as scientists in this process. І запрошую вас уявити себе науковцями в цьому процесі. We are curious to explore. Нам цікаво дослідити. We're not looking for a right way or a wrong way. Ми не шукаємо якийсь правильний спосіб або вірний спосіб. This is a cooperative effort. Так, чи неправильний. Тобто ми разом кооперуємося, ми робимо це усі разом. We can celebrate what we tried. І ми можемо відсвяткувати наші спроби спільні. Together we can look at how it went. І разом ми можемо подивитися, як усе складається. We can bring self-leadership even when we need to give feedback that can be hard to give and hear. Іноді ми можемо виходити з позиції лідерства self, коли ми пропонуємо якийсь зворотній зв'язок, який, можливо, важко озвучити і почути. And you may notice that this is a cycle of learning and experiencing. І ви можете помітити, що це такий цикл навчання і проживання досвіду. So from E, we may go back and visit another pause or another area of attention that a part may need. Так, і потім ми можемо відвідати якусь іншу частину, так, яка потребує нашої уваги. So this is a way of being together. І це те, як ми можемо співіснувати разом, бути разом. So I thank you for your patience, and I have a few more examples I can share, but I wanted to check in with you first.
Дякую вам дуже за вашу увагу. Я ще маю кілька прикладів, якими не поділитися, але я хочу спочатку спитати, як ви? So I'd like to open this up to, I invite you to open this up to any kind of commentary, questions you may have. Do you want to come back to the whole Можливо, group? є якісь коментарі, якісь питання? Sorry, Tom? I was just asking if Sandy wanted to come back to the whole group view. Yeah, Так. so I think I'm going to pause the screen share. Is that what you're suggesting? Yeah, that will take us back. Давайте зараз повернемося до режиму, коли видно усю групу. Did that work? Так, чи спрацювало це? Прошу. What do you see on your screens? Що бачите зараз на екрані? We can see a gallery. Oh, beautiful. Чудово. So I'm eager to hear what your reactions are. Мені дуже цікаво почути про ваші реакції. And Sandy, are you seeing everyone now, or many? Yes. So you can raise hands or put comments in the chat, whatever works well for you, and feel free to jump in. Так, і, будь ласка, можна написати в чаті чи підняти руку, те, що для вас почувається найкраще. Comments or questions? Clarification? Якісь, можливо, коментарі, питання, прояснення. Yes, there is one. Чи можна сказати, що ці частини – це дослідження власних потреб? Can we say that can we say that all these parts are about exploring our different needs? That is a beautiful expression of understanding. And yes, I would say that that's very accurate. So we're getting to know our parts the way we would be making new friends. And just as we started the opening inner reflection, and I invited you to find self energy in that reflection with that meditation, we offer an inviting, let's say, living room for our parts. It's much easier to make friends if we're able to surround those new relationships with compassion and loving kindness and appreciation, right? Those parts are going to want to get to know us better, and it establishes trust. And as they trust us and as we get to know them, then they're able to. Give us a chance for translation. Oh, I'm sorry, I got all lost. Sorry. It's a memory training for me. So, Now we can go back to that idea of a living room, a welcoming living room. right, it's okay. So, так, справді, можна так сказати, це про дослідження власних потреб, в тому числі, і можна сприймати якби різні частини, як таких нових друзів, з якими ми знайомимося, і ми як запрошуємо їх в таку спільну вітальню, так, в один простір. І дуже добре, коли ми можемо спілкуватися з ними от, із люблячою добротою, зі співчуттям, з відчуттям їхньої цінності для нас. І тоді в них також з'явиться бажання піти нам на зустріч. Wow, that sounded amazing. And my part that is so eager for you to hear every detail is very happy right now. Я так, Сенді зараз вражена об'ємом перекладу. Так, все окей. Так, рухаємося далі. Yeah. So the point is, as we get to know them, we get to know what they're trying to communicate to us, what their concerns are, what their perspective is.
Так, і справді, суть у тому, що коли ми з ними знайомимося, ми намагаємося зрозуміти їхню, скажімо, перспективу, про що вони хочуть нам повідомити, так, що донести. Yes, and thus what they need in the moment. І так, які в них наразі є потреби, чого вони потребують, так. And this is a key differentiation from the IFS model. For those of you who know IFS, we are not going to a full unburdening. We are attending to the day-to-day presentation of parts. І той, хто знайомий із моделлю, той, хто знайомий із IFS, зрозуміє так, що ми не йдемо у повне це знімання тягара, так? Ми щодня комунікуємо, контактуємо з різними частинами. And what we are finding is in building those relationships, there is a healing, healthy process. І у процесі встановлення таких стосунків із своїми частинами є зцілення. Any other thoughts or comments? Yeah, there are plenty. One moment. Зараз дивлюся коментарі. Так. Подобається приклад з цуценям. Добре запам'ятався. There is a comment. It was a nice example with a little puppy. And yeah, I can remember. I will remember it. Наступне. Дуже дякую. Модель мені видається вкрай потрібною, бо на сьогоднішній час багато педагогів реагують з травмованих частин. Модель дозволяє донести ідею, що їх взаємодія може бути інша. Thank you so much. This model sounds really helpful as nowadays many educators react from traumatized parts, and this model allows to get to the idea that the interaction might be totally different. Yeah, I'd like to comment there if I may. Так, я хотіла б прокоментувати, якщо ви дозволите. We launched this model in the middle of COVID. Ми почали застосовувати цю модель посеред ковіду. Some states, the schools stayed open. І деякі школи в певних штатах залишалися відкритими. And teachers were under incredible stress. І вчителі були у сильному стресі. Both in their personal lives and in the demands of working with children, some of whom were in the building, some of whom were not. Some were building, what was that again? School, physically in school, some. Right. Так, і виклик полягав у тому, що це були непрості часи, і якби в їхньому сімейному житті, так, самих вчителів, і також у встановленні у взаємодії з дітками, які і приходили в школу, так, очно, і ті, що навчалися дистанційно. And when kids were coming back into schools, і коли діти поверталися до школи, they were behind in academics. Вони не встигали за програмою. And very behind in their social emotional skills. І соціально-емоційні навички також відставали. And the beauty of the P.A.U.S.E model. І, скажімо, краса моделі P.A.U.S.E або паузи є в тому, що I believe is that it allows you to look at the child or adult's behavior in a different way. Вона дозволяє, як мені здається, по-інакшому подивитися на поведінку і дорослих, і дітей. That behavior is a part trying to express itself. Тому що ця поведінка – це, по суті, одна із внутрішніх частин, яка намагається виразити себе. It's just a part of the child or the human. It's not the whole child. Це лише частина людини чи дитини, і це не вся дитина чи людина цілком. And you may have noticed in the example I offered. Можливо, ви помітили в тому прикладі, який я наводила, that teacher's part was upset
about something very similar that was upsetting the child. Що ось ця внутрішня частина вчительки засмутилася через і переживала через дуже схожі речі, що і дитина. Failure. Так, це було пов'язано з невдачею, так, з досвідом невдачі. Wonderful comments. Anybody else? Чудовий коментар, будь ласка, ще. Угу. Так, далі. Розвиток соціального інтелекту – надактуальна тема в школі. Yes, the development of the social intellect is very, very important at school. Наші частини починають взаємодіяти. Right, our parts start to interact. Ситуація конфлікту в такому випадку втрачає напругу. And the conflict situation kind of stops having the tension that was there before. Like there is no more tension in the conflict situation when you use this model. So that's what we're finding? These were 3 different comments by 3 different people. Yeah, they were commenting in the chat. Okay. Далі. Дуже цікава і корисна інформація. Всі наші проблеми виникають через розтотожнення наших частин. Особливо мене вразив підхід з позиції «ти». Хотілося б засвоїти більше технік, які б сприяли реалізації саме цього підходу. Oh, this information that you presented is very interesting and useful. Seems like all our problem appear because of like this disagreement between among our parts. And I was really impressed by these you listening, and I would like to know more techniques that would help apply this approach. Mm-hmm. So beautiful commentary, and this brings such joy to my heart because I want you excited about it. Дуже дякую вам за коментарі. Моє серце розквітає радістю. Я дуже рада, що вам сподобалося. That's that. Tom, go ahead. Sorry? Okay, we have about 5 more minutes. Так, наші є 5 хвилиночок. I just want to say a couple of things. One is we have considered a full pause model training in Ukraine. I don't know that we could promise to make that happen, but could you just say a little bit about what that would be if you did a whole pause model training? Так, ми обговорювали питання, чи можна провести таке навчання, тренінг по моделі PA.U.S.E в Україні. Поки не можемо обіцяти, але обговорюємо таку можливість. Чи Санді могла би нам трошки розказати про це докладніше? Right. So very simply, we take the participants PA.U.S.E model in much greater depth. Так, тобто ми розглядаємо модель PA.U.S.E в більшій такій деталізованій формі. And this idea of other ideas, how might we do this? We have a whole menu each step along the way. І в нас є таке, знаєте, як ціле меню, як застосовувати кожен пункт, так, кожен крок. How many hours would the training normally be if it was the full І training? скільки зазвичай годин передбачає такий тренінг? Normally, our normal format is every other week, 2 hours for 8 meetings. So 16 hours in total. Зазвичай це 8 зустрічей по 2 години, тобто всього 16 годин, і зустрічі відбуваються двічі на місяць. Twice a month, right? Right. Так, двічі на місяць. 8 times. І так ми зустрічаємося 8 разів, так, виходить 4 місяці. So 4 months, I mean, more or less. Yeah. Так. And so initially we find participants go deep inside themselves with the student. Sandy, you're frozen. Tom, is it only me or is Oh, it she's frozen. She's frozen. She's not coming with us.
Okay, Sandy, if you could repeat that, please. You got frozen for a while. Can you hear me now? Right, I can. Yeah, please. Okay. So, what was I saying? Так, що я So казала? Чекай. we have for initially our participants go deep inside for themselves, and then we have curriculum for educators who want to bring this to classrooms with children, or for clinical settings where their staff train their own staff. We have modules that we've developed in the training program. So it is for one's own exploration as well as delivering out to the systems that you're embedded in. Так, і тренінг передбачає і роботу над собою, так, заглиблення у свої процеси, і також навчання тому, як ділитися цим підходом у вашому професійному середовищі. Так, наприклад, якщо ви працюєте в сфері освіти, чи це такий клінічний сеттінг, так, тобто, якби ви тоді можете навчати цим інших. Навчати цьому інших, так, перепрошую. Tom, did you have another Yeah, comment? just if I understood correctly, one level is working with teachers, but it's also working with other people in non-therapeutic ways, or also in the therapeutic sense. So we have what we call the ambassador level. And after this, like you've just completed this introduction workshop, after that, the ambassadors, and we tailor it to whatever setting you're in. Right now, it's mostly educators, but we also have coaches that we're training with this, community group activists. So we're starting to ripple out. Дивіться, тобто є ось такий вступний тренінг, який ми з вами пройшли, і потім іде такий тренінг амбасадора, так, тобто, який вже адаптується до вашого, якби, до вашого контексту. Тобто найчастіше так, це, наприклад, для освітнього середовища, так, для освітян. Але так само ми і коучів, і тренерів навчали, так, і соціальних активістів. Тобто це залежить від вашого контексту. We have a more advanced level for folks who have trained in ambassadors, have brought it to their setting. And this is now like our think tank where we're really looking to get this out internationally. That is our champion training level, which spans 10 months, once a month meetings. It's 4 months and then plus 10 months or all inclusive 10 months. The second year or the second level of training is called champions. And that is once a month, 10-month program, 40 hours. І наступний рівень після амбасадора іде такий як рівень чемпіона, ми його називаємо, такий міжнародний рівень, де зустрічі відбуваються раз на місяць, протягом 10 місяців, і тривалість загальна 40 годин. So I know that we can't promise that that will happen in Ukraine, but it's a possibility, and I would be just interested in the interest in that, so that we can look at that as something that may be useful. Tom, is that online, right? Yeah, it would be online. Ага, of course, yeah, just to make sure. Так, отже, ми поки не можемо обіцяти, так що така вже програма стартує, але така можливість є, і нам би хотілося почути, чи, скажімо, є інтерес, так, чи є якісь у вас також ідеї, чи зацікавлені ви, програма відбувається онлайн. So I invite you to think about one thing that you can take away from our meetings, these 2 meetings, and even put a little mark on your calendar to see if you've been able to practice this. So maybe 2 weeks from now, check back and see, oh, did I practice that thing Barbo told us about? And it is a process that takes a little bit of going inside and allowing yourself that loving attention. Even the pause. Oh, I'm sorry. I'm doing it again. Oh my gosh. Thank you, Tom, for signal.
Так, трошечки Сенді знову захопилася, Том її попросив зупинитися для перекладу. Отже, прошу вас поділитися, що ви берете так, з нашої сьогоднішньої зустрічі, що хотіли би застосовувати в житті, можливо, навіть поставити собі таке нагадування на телефоні, щоб практикувати, так, і, можливо, так, через пару тижнів озирнетеся назад і подивитися, як це вам вдалося застосувати, так, у своєму житті. Catherine, you're amazing. I think we have to wrap up pretty soon now. Так, нам вже пора потихеньку завершувати. There is a comment in the chat that such a program would be really useful and we are very curious to study. Yeah, we really want it. Yeah. Thank you. Yeah, and there is also interest in applying it in educational context, for sure. It's also in the chat, like teachers and working with kids as well. Yeah. So teachers, kids, comment in the chat. Yeah. And one comment is that one of the participants already started to use some of the elements of the model since last time. And it's really, really useful and precious. And she keeps sharing that with others. Happy. Yeah. Much gratitude. Yeah. And willingness to practice it both at work and in family setting. And yeah, and also questions if the recording will be available. And there is a response in the chat that yes, the recording will be there. Wonderful. Чудово, дякую. Best wishes to everybody. Мої найкращі вам побажання. And as we finish up now, thank you very much, Sandy, for the presentation and this introduction to the model. Дякую дуже, Санді, за цю презентацію, за те, що познайомила нас із цією моделлю. You're very welcome. It was my pleasure. Дуже вам дякую, так, я з радістю. Next month, the presentation will be on IFS and working with various addictions. So that'll be Наступного місяця ми попрацюємо з IFS і як можна це застосовувати в роботі з різними залежностями. So thank you all for your participation. I hope to see you again in the future. Так, дуже дякую вам за участь і сподіваюся побачити вас у майбутньому. Be well. Bye. Так, бережіть себе, хай все буде добре. До зустрічі.